Hello, I'm Azai. Welcome back to Subahibi. So I took the day off yesterday from playing this game. I'm not sure if it was because I, didn't like Zakuro as a character. Or, not her as a character, more like her personality. I've been playing Persona 5, right? And I felt like... So in Persona 5, we were talking about the hollow effect a few days ago. And I feel like it's such a very... such a good coincidence, right? So the hollow effect is, if you guys don't know, it's when... If you see something that looks good, in your mind, you think that it's always good. So say, you see a girl like Zakuro, she looks like a goody two-shoes, right? So your first impression is that, yeah, she's gonna be a good girl. But, in Chapter 4, clearly, because we're in her perspective, I got this illusion. That's the hollow effect. I thought she was something that she was not. And like, I think everyone, whether they want to be as objective as possible, they will, at some point, they will succumb to the hollow effect. Because that's just how humans are. They judge something based on their first impressions. But, now that it's dispelled, I felt, damn, this girl is clearly not what I expected. It's not like I hate her though, like, it just makes me feel disillusioned, like I said. So it definitely decreased a lot of my likeness towards her. But I wouldn't say I dislike her. Kimika rose in the ranks for me. Now I'm not even sure who I dislike in this game. Mamiya Takuji, maybe? Like the real person? The real personality? He was a fucked up guy. I probably don't really like him, but he's an interesting dude. But yeah, I don't know if you guys realize I got a new profile picture for YouTube. Like I said, I've been playing Persona 5 a bit too much, and I commissioned someone to make Komine Sachi, which is my waifu, in Persona 5 art style. It looks pretty good. I really like it. But enough about that. Let's continue Subahibi. I like Persona 5, but, Subahibi is a lot more... You need to think a lot more when you play visual novels like this rather than Persona 5. Where, it's a mixture of gameplay along with story. Ah, Takashima. But yeah. So what happened last time? Kind of forgot actually what happened last time. We went on a date with Mamiya Takuji. And then what? And then we went to the bar, right? After that, I don't really remember much. So, oh, yeah. We followed Kimika after we talked to Takuji at the rooftop again. And she said to be careful not to get seen by Megu and Satoko. Alright, let's continue on. 何？今日放課後カラオケ行こうよって話になってるんだけどさ。新曲早くカラオケに入らないのかね。でもこの前新譜出たばっかりだからまだ出ないんじゃないかな。あ、そうそういえばこの前言ってたインストのチケット。これだよね。うわありがとう。どういたしまして。そんなことよりもさ、メグの携帯小説はやめたよ。私文章の才能ないもん。考えてみればさ、国語の成績なんて良かった試しないもんね。文章って難しいよね。文章以外でも自己表現があればいいんでない？そう、ズバリそれよ。
何がズバリだか。Hmm. Sorry, I kept thinking about Persona 5. So let me like voice my thoughts. I think like I'm having fun with Persona 5, but since I'm replaying a story that I already know, sorry about that. It feels like the novelty of Persona 5 is kind of wearing me out, you know? It's kind of wearing out, sorry. So, compared to say Subahibi like this is a new story, which kind of is in a similar theme, like, you know, they talk about your psychology and all that kind of stuff. It also feels like when I played Persona 5, because it's a replay, like I replayed it basically. You know, the Royal, it's a remaster or a remake. I already know the story and I perceive characters that I used to like in a different light. Sorry that I keep bringing up Persona 5, but I feel like it's kind of correlatable. I don't know, like I don't know the word, but you know, English is hard. It correlates. There we go. That's the word, I think. Like I said, I'm the type of guy that if I spend a lot of time with a character, I probably will develop some sort of attachment to them, right? But in the case of Persona 5, the character that I used to like, I start to dislike because I can see the flaws when I replay the game. Man, I'm rambling. You don't have to hear about this. You don't have to hear about this. But I don't know, it feels like it sort of relates to this game in some way. Like, not gonna lie, playing visual novels like this make me do a lot of more deep thinking about what I like. Like, you know, what I really like. Rather than just, oh my god, that girl looks pretty. Which is, like, very common in people that like anime. Like, you know, when you see a visual novel and the visual novel cover attracts you. I know I'm going on a tangent, but I hope you guys don't mind. Because this is what happens to me. When I was a lot younger, visual novels, if the cover attracts me, I'm like, oh my god, that girl looks cute. I want to see that game and I want to try that game so that I can get closer to that girl and maybe there's gonna be like a sex scene or something, right? But nowadays, it's not like that. I can still say, oh my god, that girl is cute, but I don't act upon it. I don't like play the game because there's a cute girl anymore. Same as with, say, mobile games, gacha games. I guess what I'm trying to say is that new things kind of... Like, it's hard for me to get into new things. Like, it was kind of hard getting into Subahibi at first too. But once you get into it, it's actually pretty good, right? That's the thing though, that's the thing. The first spark of interest is very hard to get from me. And like I said, now that I've like played maybe like 20 hours or something of Subahibi right now, maybe even 30, I've gotten attached to some of the characters. But enough of my tangent, like, I've really just been going on and on. Sorry about that. Just lots on my mind about my hobbies and, you know, just what I like in general. It made me think. Do people usually think this deep about something they like? Maybe. The life of a worm. That lifestyle suddenly came to a close. On that day, after the accident, my life as a worm ended. Now everyone talks to me like normal, and we go out to karaoke or get fast food together sometimes. They don't mind if I hang out with them. But, maybe that's even scarier than the way it was before. I always have to watch their expressions closely. I always try to be cheerful around them. 新しい携帯買ったんだ、メグ。
Why? But why though, Zakuro? Just because you're not bullied anymore doesn't mean you need to stay with them, right? I mean, if the bullying happens again, won't they be causing a lot more trouble? そうそう、かわいいでしょ。結構動画綺麗なやつらしいよ。Speaking on the point of chapter 3 again, sorry if I brought back another point from the past, but Iria said in the comments, like, you know, when I said, I'm the type of guy that likes to think about stuff and then be stuck in my own world. See, that's how I got not disillusioned. That's how I got bamboozled by the author in thinking that this was a supernatural story. Well, if I was thinking in a more broader perspective and not keep believing that what I think was true, I would have realized a lot sooner that Mamiya Takuji had multiple personalities. 携帯ってこの前変えてなかったっけ？なんだよ、文句あんのか？別に可愛いと思うし。いいでしょ。そうだ、立花。写真撮ってあげるぜ。写真？ほら、写メ撮ってあげるから笑え。はあ。ちゃんと笑えよ。笑う。笑う。こう？いいね。うん、かわいい。Looks the same as usual to me. そうそう。笑って笑って。君か。Akasaka-san was taking pictures, and behind her, Kitami-san was recording us with a video camera. What are they doing? But I couldn't ask. There's no way I could ask, what's that? If I asked, they would probably... おー、いいね。君かちゃん。さ。 Probably those Twitter handles where they send out nudes and stuff, right? They're too afraid to send out their own naked bodies, and they're gonna do it to Kimika instead. I don't know, do people get money for doing that? Seems so strange. 何よ。なんでビデオ撮ってるのかな？別にいいじゃん。さ。いいから笑えよ。Kimika looked toward me for an instant. さてと、スカートの中はどうなってますかね？ Yeah, I kinda knew this was gonna happen. スカートですか？キミカちゃん、どんなパンツ履いてるの？普通の。普通って何よ？さあ、スカート少しめくってもらえるかな？ここで？大丈夫大丈夫。ここお店の奥だからさ、誰も見ないってば。This is definitely a believable situation. To me, though, I feel like usually... Sorry, give me a sec. Gotta, cuff. There we go. Sorry, I'm back. Like, usually these kinds of delinquent girls, there are a lot more... Like, you know, they have a lot more members than just 2 people. And to me, because they lack the members, they have to ask other people to... You know, they actually bully other people. While usually delinquent girls like these, they hang out in what, packs of 6? At least that's how I see it. And they usually don't really bully... like, as often as these 2. If they have a lot more people around. What I'm trying to say is that these girls are just like this because they don't have friends. Which is, sad. At the same time, I'm not trying to say what they're doing is good, though. It's still bad. Even if we are in the back, the restaurant is full of people. What are they trying to do?
It's the same feeling as when they used to bully me. This is... これって。おい、立花。ちょっと。Akasaka-san's mouth moved right next to Kimika's ear. Then she whispered something to her. 高島、ハンバーガー食べないの? Right, I'm just making sure that something's not gonna happen. Something's probably gonna happen, like, come on. With the atmosphere like this? 顔、映さないんだよね。当たり前じゃん。だからさ、考えすぎだって、立花はさ。ねえ、さとこ。If you're not gonna fucking record her face, just do your own body. Record your own body. Is it... I don't know. I have dark thoughts sometimes when I see these kinds of situations. Like, is it bad for me to think that they should die or some shit like that? Sometimes I think about that even though I'm not the one that's being antagonized by them. Like, this is just third perspective. Nani? Akasaka-san pointed the camera toward Kitami-san next. Satoko, いい感じ。イエーイ。サービスしてよ。ちょっとだけよ。チラリ。I mean, I guess Satoko does record her body too. What a weird group. お、ナイス太もも。そんなんならカメラ貸してよ。おお。Tommy-san took the camera from Akasaka-san and jammed it up her skirt. 痛いってば、それ。Alright. I guess they are doing it to their bodies too. What a weird group. スカートの中です。そんなんじゃ真っ暗だってば。ったくよ、返せよ。あらら。さとか、少しスカートめくってよ。こんな感じ？お、いいね。もう少しめくれ。いやー。What are they doing? This is strange. This is almost like... My body quivered in fear. Defying them would mean... Kimika glanced toward me again. She was trying to give me a signal with her eyes. Her eyes were yelling at me to run away. But then, she looked back at the camera and gave them a big smile so they wouldn't notice. ほら、立花。こうかな。おお、色っぽいじゃん。そうかな。恥ずかしいな。ほら、もう少し。Her expression hardened. ちょっとだけだよ。But then she smiled again. She's not acting normal. There's no way she would give in that easily. なるべく私が率先して隙を作るから、ザクロは逃げるんだよ。Please listen to her. She's doing this so I can run away. What should I do? But I can't leave Kimika behind. I could never run off and abandon her. But at this rate, I can't go along with what they're trying to do. At this rate, it'll end up just like before. No, that's wrong. Even if I go along with them, I won't be bullied like I was before. If I just act like they want, I won't have to go through the same experiences as before. They won't trample me like a worm. They won't tear me They won't tear me in half. They won't laugh at my suffering. But that's the worm speaking. That's me from back then. My life as a worm. If I go along with them, I'll be no better than a worm. Do I really want to go back to being a bug trampled underfoot? The worm riding on the other side of the mirror.
That's not me. That's a worm writhing somewhere in the distance. But the truth is, it's no different. The worm writhing within the mirror is me. No, it's not even writhing within the mirror. It simply reflects my pitiful state. That is all I am. だから My form reflected in the mirror. My heart of a worm. I am a worm. A bug. But I am a swordsman. I am a poet. I'm a philosopher. I am. What are you gonna do? I'm not a worm. I can change. After all, なんだと無駄な努力だは何事百も承知だけど勝つ望みがある時ばかり戦うのとわけが違うぞそうとも負けると知って戦うのがはるかに美しいのだ okay, maybe nothing bad is going to happen? なんだよ高島何いきなり独り言キモいんだけどうようよと群がりやがってこいつらに見覚えがあるそうさどいつもこいつも古なじみの敵ばかりうようよと群がる何こいつこれは虚偽という名の亡者どうだこれでも食らえ妥協偏見卑怯未練の亡者何和解だと私がまっぴらごめんだ貴様そこに行くのはチグの亡者 She's probably reciting something from the book she read, I assume. マジキモいからやめろよなんだこいつ最後に倒れるのは私承知の上それがどうした戦う私は戦う高島ごめん私用事思い出したからあと君かに話があるはあ Okay. 待てよ I forcibly pulled Kimika by the arm and ran away. She almost tripped and fell as we ran. She yelled something at me, but I couldn't hear her. I could think of nothing more than putting one foot in front of the other. I recited the lines from the play I borrowed from Mamiya-kun. I repeated them and repeated them, like I was praying for something. I whispered the lines as I ran. That's Mamiya-kun's favorite play. Mamiya-kun's. ね逃げられたね バカなんてことしたのよ Okay, that was uncalled for, Kimika. She was actually doing pretty good. She saved you even though it was a weird way. My left cheek stung. Oh, I was slapped. Which means... Huh? Why is Kimika angry? I'd never seen this expression before. It didn't look like she was angry. It looked more like she was crying. I guess I did something silly again. All I did was upset her, huh? She wanted me to run away while she distracted them. She would have been happy being bullied if it meant I got away. But that's wrong, Kimika. 自分の意思だよキミカ流されないで考えた結果があれだったんだよだとしても I feel like this is not the true ending. But I don't know. Like, if she really thinks this, why would she kill herself, right? I feel like I already fucked myself by choosing that answer. 頭が悪い
い私でもわかるよ。赤坂さんたち、私たちでいかがわしいビデオを撮って売るつもりだったんだよ。そんなこと分かってるわよ。だから私が。何言ってるんだよ、君か。君がこそバカみたいだよ。そんなの私嫌だもん。君かがそんな目にあってまで私助かりたくないもん。ザクラ。I really do feel, man, that this story, it shows you a beautiful part of the story. But just like in chapter 3, when I thought that things were going beautifully, that turns out to be the alternate end. And that makes me sad. This also makes me sad because things could have become very good if Zakuro did this. But instead, I think Zakuro didn't do this. Well, let's continue on for now. 多分明日から昔みたいにまたいじめられるだろうけど、私その方がまだマシだと思った。だって君が言ってたじゃない。罪悪感はいじめられることより辛いって。君かを犠牲にしてまで私助かろうなんて思わない。思えない。 And she said Zakuro would never understand that. もしそんなことで助かってたら死ぬほど後悔してた。いじめなんかよりもっと苦しかったと思う。 She got you good, Himika. That was your own words. バカザクロ、明日から地獄だよ。大丈夫だよ。これだからリア充は。ザクロ変わった。本当にここ数日で変わった。子供の時はもちろん、北高で再会してからも基本的には人に流されるだけだったのに、あんなことするなんて。そんな変わったかな。そんでいきなり叫んだ意味不明な言葉は何？なんかのオカルト的なおまじない？オカルトじゃないよ。あれはね、シラノド・ベルジュラックって戯作のセリフでね。戯作？ああ、なるほど。やっぱりマミヤ拓司なのね。まあいいや。とりあえず気をつけて。と言っても無駄だけど。君がこそ。Himika turned and looked away from me. Then, when she was leaving, ありがとう。助けてくれて。 she said that, and then she left. That was a very good BGM. Wednesday night. The shopping district was still full of people. Kimika and I went our separate ways. Tomorrow will be hell. That's what Kimika told me. But, I'm not scared. Though I was scared for a little while there, I'm not anymore. After that, I went up to the department store roof. Maybe I wanted to look at the sky, or maybe I couldn't stand being in the crowd. Maybe I just wanted to find a quiet place to sit. I'm not sure. Maybe I was expecting something, since this is where I met him. I found my conviction as I stood under that sky. I'm not afraid. I'm not afraid at all. Yeah, this is Homosane Yuki, most 間 likely. 宮君、また忘れてる。あ、そんなことないよ。 Oh, 本貸してた人だ。 okay, this is Yuki. Where's Tomosane? I really thought Tomosane would be like
outside at some point, but if I thought that the first time she met Yuki was, you know, Yuki, then where is Tomosane? 名前 Hmm. と高島ザクロです。それそれじゃないですよ。いい加減覚えてください。喉乾かない？これ飲む？ Mamiya-kun held a can of pop out toward me. なんか汗かいて暑そうだよ。水分補給とかいいんじゃない？あ、I took the can from him. This is an indirect. こんな時間にどうしたの？マラソン？マラソンなんて制服姿でしないですよ。でも走ってた。まあいいじゃないですか。なんかさ、はい。君って同じ学年だよね。はい。なんでタメ口じゃないの？さあ、なんででしょうね。最初から敬語だっけ？思い出してくださいよ。あ、そんなことより、またタバコ。うん、そうだね。体に悪いです。いや、違うね。タバコは頭にも悪い。全然ダメじゃないですか。でも精神にはいい。そうなんですか？タバコって精神にも悪そう。なら言い直すよ。悪い精神にはタバコはいい。そういうこと。What does that mean? Man, her eyes are beaming as she looked at Mamiya Takuji. She must really adore him. なんですかそれ。なんですかね。戯曲。ああ、白野ね。すごく楽しかった。もう読んだの？早いね。すぐに読めるから何度も読んじゃうって言ってたの。間宮くんじゃないですか。気に入ったんだ。はい。楽しいし、勇気をもらいました。勇気？はい。勇気か。そういうの変ですよね。なんで？いや、そういうのって痛いことか思われるかなって。Oh, why? 痛い？そうだね。痛くない人間なんていない。みんな軽症のふりをしてるだけだ。It's not wrong, I suppose. 誰の言葉ですか？僕の言葉だよ。君が痛い人間なら僕も痛い人間だ。恥ずかしい人間と言ってもいいかもね。間宮くんはそんなことを。でも何？間宮くんですらそうなら、痛くない人間ってどんな人なんですか？いい質問だ。その答えは I thought you already said the answer. Everyone is pathetic, isn't it? その答えは。そんな人間見たことないから僕は知らないね。そんな人どこにいるんだろうね。でも世の中にはそういう素晴らしい人がいるんだろうね。I don't know. I don't have any kind of belief, Mamiya. So probably not. はい。白野の言葉、なんかスイングする感じ。はい。まともな精神の持ち主なら彼のパナッシュに勇気をもらわないわけないよ。What's a panache? Panache? パナッシュ？ああ、そう。白野が亡者に連れて行かれる最後のシーンで白野は心意気って叫ぶでしょ？はい。そうだ貴様らは俺から全てを奪おうとする。
さあ取れ、取るがいい。だがな、貴様たちがいくら騒いでも、あの世へ俺が持って行くものが一つある。神の懐へ入る時にはな、俺はこう挨拶をして青空の門を広々と吐き清めて、貴様らが何と言おうと持っていくのだ。シワ一つシミ一つつけないままで。 You know, these still remind me a lot of Morishige and also... What was that girl's name that Morishige liked? Mayu from Corpse Party? And I really like them. I really like Morishige. I like Mayu just because I like Morishige. It's kind of sad what happened to them though. Of course, I'm not gonna spoil Corpse Party, but... Really good story. And they kind of remind me of these two. それはな、私の心意気だ。 Kokoroiki. Something of your heart? My heart's words? My heart's anger? Something? I don't know what panache means. よく覚えてるね。なんか何度も読み返してたら。ちなみに彼が最後に持っていこうとしたのはね、モンパナッシュ。つまりは羽飾りなんだよ。White plum. 羽飾り？ Plume? そう。彼の帽子についてた羽飾り。Oops, sorry about that. そうなんですか？それが転じて、伊達な心意気っていう意味になったらしいよ。だからね、他の役だとちゃんと羽飾りって、心意気ってルビを振ってるらしい。そうなんだ。全てを奪う死を目の前にして、白野の最後の言葉はかっこいいよね。特にモンパナッシュって3音節を空中に放り投げるように言って死ぬなんてしびれるね。こういう心意気に何も感じない人、こういう行動を痛いって片付けてしまうような人、そういうのが痛くない人って言うなら、僕は痛い人間でいた方がマシだと思うよ。Well, I wouldn't say the person that wouldn't feel anything is not pathetic, but more so cold-hearted. But to an outsider who doesn't even know the play and they only saw that scene, they probably wouldn't feel anything, Mamiya. I'm just gonna call Yuki Mamiya, you know? Because it's kind of weird to say that she's Yuki, even though it's Mamiya Takuji's body. I'll call Takuji Takuji and Yuki Mamiya, alright? Just to differentiate. Yuki Tomosane though, I don't know what to call him. Maybe just Tomosane. 間宮くん、何？もう少し借りてていいですか？え？別にいいけど、なんで？もう少し読んでいたいんです。 I really got bamboozled when they were talking about internal world and external world. I thought it was more of a supernatural thing, but turns out it really is just you're not seeing what I'm seeing, right? That's the message of what it means. I was just taking it out of context and putting all the stuff that I wanted it to mean. That's why I got so bamboozled about what the game was trying to say. そうだね。I don't know if that was intentional, but I definitely fell into a deeper hole when I thought it was something supernatural. 宝だから暗唱できるんですよ。うん。さっきしてたしね。そんな読んだんだ。なんか印象的で。でも文章は美しいよね。白野が詩人だからなんだろうけど。Prose? What the fuck does prose even mean? A friend of mine's username is prose. I thought it was just some random words being put together. I didn't know that it actually had some meaning. いちいち言葉の使い方がかっこいいですよね。そうだね。いちいちかっこいいよね。そういえば
間宮くんはどうしてこんな場所に？別に理由なんてないけど。なんかよく屋上にいますね。そう言われるとそうかな。なんか建物とか狭い場所にずっといると息が詰まりそうじゃない？息が詰まりそう。あ、天井は高ければ高いほどいい。高ければ高いほど。そう。天井は高ければ高いほど。それこそ無限な高さなら気持ちがいいよね。無限な高さか。何？呆れた？いや別にそういうわけじゃ。もともとは無限の空って嫌いだったんだけどね。人間の趣味って変わっていくよね。前は嫌いだったんですか？うん。前は雨が好きだった。雨雲大好きだったよ。そうなんですか？なんでそれが無限に続く空好きに変わったんですか？さあね。そういえばよく知り合いに言われるんだよね。僕はくだらないことばかり言うってさ。そんなことないですよ。無限な高さなんてなんかいいですよ。そう言ってもらえると助かるよ。こういうバカバカしいことを本人はたまに本気で言ってるからね。間宮くん。I drank from the can that he gave me. The sweet carbonated flavor filled my mouth. I escaped from that place, and that's how I came to stand here, looking at the eternal sky with Mamiya-kun. The two of us, looking at the night sky. I looked at his face. He was still looking up at the sky. I might lose everything I have, but if I can hold on to my panache, there's a Japanese there that says Hanashu? Hanashu? Yeah, Panashu. Katakana. I guess that's how it's meant to be pronounced, panache. どうしたの？泣いてた？いや、そんなことないよ。そんなこと。I ran away from those people, from that place. Something might happen tomorrow, but still. What? Why'd she say ah like that? That was weird. まんまといったところかしら。机に花瓶。古典的というかひねりがないというか。ザクラ、気にすることないよ。3 days before she killed herself. They looked at us differently. The moment we entered a classroom, the atmosphere changed. Akasaka-san and Kitami-san sat in the back, smirking. No one would defy them. Even the guys in the class were afraid of making them mad. Kitami-san is incredibly strong for a girl, and Akasaka-san is rich. Plus, her boyfriend is supposed to be a thug. His name is Shiroyama Tsubasa. He hangs out with 3 other lowlives. It takes pretty high test scores to get into the school, so thugs like them stand out from the rest of the students. No one thinks well of them, but at the same time, no one dares to defy them. No one wants to get involved with them. That's the surest way to avoid conflict. よう、立花。おはよう。北見さん元気そうですね。いつも。だとは？誰が元気だけが取り柄の能天気バカだって。Kitami-san grabbed Kimika by the collar. Kitami-san was tall for a girl, and Kimika was petite, so Kimika had to stand on her tiptoes so she wouldn't get choked by her collar. あのさ、みんな、今確かに立花から喧嘩売ってきたよな。確かに撃ってきたよ。だよね、みんな。No one answered. No one could possibly answer them.
Man, maybe I have a very, very shrewd mind or something, but if someone really did do this to me, IRL, like, it doesn't matter if it's a boy or a girl, I probably do something, probably retaliate in some sort of violent way. Maybe like, if it was a boy, I'd probably choke their windpipe. If it was a girl, maybe I would, I don't know, like, knee their stomach or something. これって言葉の暴力だよな。 Maybe I'm just a violent person, I don't know. I don't think I'm a violent person, but if it comes to that, I can be pretty violent. I mean, technically it's self-defense, right? They're not making any sense. She just said hello. Why do they think she was trying to pick a fight? But Kimika just laughed. 挨拶しただけだよ。何言いがかりしてるのかな、北野さん。だとおいおい、なんか長い間優しくされてて勘違いし始めたか？サトコを怒らせてどうなるか分かってるの？ Then again, though, the repercussions after you did that probably is something to think about. If I did something to Akasaka Megu, like Shiroyama would definitely fuck me up. I don't know about Satoko though. I don't think she has any backings other than she herself is pretty strong. So I probably would do something to Satoko at least. Kimika is in the track and field club, so she should be fairly strong, but in reality she's not at all. She joined the track and field club because she was so unathletic and wanted to improve. She might be even weaker than me. In contrast, Kitami-san is tall, and I heard she's been studying martial arts since she was a child. Though she doesn't study them anymore. I heard she used to be in a biker gang and wore crazy outfits before she came to the school. She's changed since she came to the school, especially since she met Akasaka Megu. Akasaka Megu cleaned her up and made her look much more feminine. But she hasn't changed at all inside. If Kimika got in a fight with her, she wouldn't last a minute. There are rumors that Kitami-san was famous for fighting dirty back when she was in that biker gang. She never lost a fight. She was especially cruel to the people she beat, because she had never experienced a loss herself. After she beat someone up badly that they had lost their will to fight, she would make them strip naked and burn their clothes. She would carry around a pair of hair clips so she could cut the hair off girls she beat. It was common for her to shove basketball bats and cans of pop up other girls' vaginas for amusement. Okay, that's fucked up. That's disgusting. People say she cut off a girl's nipples with a knife once too. Ugh. Yeah, I wouldn't mind going dirty against you. I would probably just get some scissors and try to stab you in the thighs or some shit. Jesus. Once, Akasaka-san asked her why she did that, and her answer was shocking. 絶対に負けねえから。負けた人間の気持ちなんて想像するわけないじゃん。What a very faulty reasoning. Definitely someone that needs to be taught a lesson. That's how Kitami-san thinks. Akasaka-san felt fear and disgust when she heard that, but at the same time, she found it refreshing. How can she be so confident? Is there anything that she does fear? But Kimika didn't budge an inch when confronted by Kitami Satoko. She looked almost at ease. 顔まずいよね。授業前だしさ。Kimika's body suddenly flew through the air. It took a few seconds for me to even realize Kitami-san had struck her. Kimika's body flew through the air and knocked over a few desks. さてと、もう少し階段から落ちてもらって、保健室で休んでもらおうか。Stairs? Is that the lie they're going to tell the teacher? Kitami-san slowly moved toward Kimika, still sprawled on the floor. さてと、腹がよじれて内容物がダンスするぐらいに殴ってやるよ。バカ、殴った感じで気がつけよ。これだから時は。An unnatural sound, a strange sound I had never heard before. 90万
ボルトスタンガン。小型の割にはシャレにならない電力だから痛いでしょ。 Very nice, Kimiko. それってスタンガン？そうそう、スタンガン。それにしても打撃にも有効だってネットで書いてたけど、この防塵チョッキ殴られると結構痛 See, いな。 good job, Kimiko. You came in prepared. 防塵。防塵だよ、防塵。あんたらが刃物出しても大丈夫なように買っておいたんだよ。 The fact that Kimiko can think ナイ this フで way, も I 槍で feel も like ハ she's ンマーでも insane. 大丈夫だって歌い文句のやつ。 Insane in a good way, I guess. それで殴った時に変な感触がしたのか。だろうね。で、痛かったんじゃないの？でも情報弱者の上に今まで負けたことがないドキュンだから慢心する。その結果がご覧のありさまだ。油断しすぎだよ。 Good job, Kimiko. 私北見さんと違って弱いからさ、身守るために必死だよ。 Nothing is more fearsome than a cornered rat, you know, Kimiko. あんまりにも必死なんで北見さんとか殺しちゃうかも。立花。おっと、お嬢はそこから動かないでね。金持ちのお嬢さんを傷つけたとあったらめんどくさいじゃないですか。 Classroom was silent. It was hard to believe it was homeroom. No one spoke a word. No one even dared to move. やば。 Kimiko quickly hid the stun gun in her bag. ち The two of them hurried back to their seats. おはようございます。 Oh, this teacher. 今日のホームルームですが。先生。赤坂さん、どうしました？ What is this BGM? 学校になんか危ないもの持ってきてる人がいるんですけど。は危ないもの？い。なんか電気ビリビリするやつです。誰ですか？そんなおもちゃ持ってきた人は。I really don't like Senagawa. Like, I feel like Takuji's hatred for her is kind of like understandable. Because she does feel like she's not passionate for a teacher. She doesn't protect the students, Sayamo. She doesn't want to protect the students. She feels like it's a pain to deal with. いや、おもちゃじゃなくて本当の凶器ですよ。凶器？何の音？あ、すみません。筆箱落としました。ちげえだろ。今壊したんだろ。何を？先生、あいつがスタンガン持ってきてたんです。そんな凶器持ってくるの大学もんじゃないですか？スタンガン？そうです。あのカバン見てください。立花さん、カバンの中身見せてもらえるかしら？はい。 The teacher took out the contents of her bag and found some electronic parts and pieces of broken plastic. これ。立花さん、何ですか？すみません。携帯電話です。携帯電話？すみません。学校で禁止されているのに持ってきてしまいました。でも壊れてるから。なぜ壊れている携帯電話を？ She's a bit too smart for her own good. I can't understand why she would be bullied. 科学部にハンダゴテがあるんで、それ使ってとか考えて持ってきてしまいました。自宅にそんなものないので。でもバラバラじゃない。はい。だから持ってきても問題ないかなって思いまして。てめえ嘘だろ。なんでですか？携帯なわけねえだろ。それスタンガンだろ。なんでですか？だいたい
私がスタンなんとかっていう危険なものを学校に持ってくる理由って何ですか？ It's definitely refreshing seeing Kimika retaliate to these two. But like I said, at the same time, I feel like this isn't what transpired. I feel like this is, the alternate end. We'll see. なんで学校にそんな護身用の道具持ってこなきゃいけないんだろう。知らねえよ。なら適当なこと言わないでくださいよ。濡れ衣です。何？ That's a good idea. If she asks them why, there's only one answer. Because there's a chance that she'll need to defend herself from violence. That fact was inconvenient for Akasaka-san. She couldn't answer Kimika's question. They glared at each other, but neither said anything. 先生よくわからないんだけど、とりあえず携帯電話だろうがスタンガンだろうがこれは没収します。すみません。とりあえずあんまり問題を起こさないでちょうだいよ。本当にもう。 I thought this was supposed to be a prestigious school. Why would they have teachers like Senagawa? Homeroom continued like normal after that, but then again, it wouldn't be prestigious if they have like delinquents like Shiroyama and stuff. I guess it's not that hard to get into the school. The moment of unnatural tension was soon painted over with a facade of normalcy. But it was nothing more than a facade. Akasaka-san and Kitami-san glared at Kimika all throughout homeroom. Their eyes burned with hate. Will Kimika be alright? After that incident, she lost her only weapon. If the two of them went after her again, Kimika wouldn't have any way of fighting back. What's she going to do? キミカ。何ザクロ。大丈夫なの？何が？だってもうスタンガンなくなっちゃったし。あんなことして。ああ、あれ？これ渡しておく。これって？さっきのよりは威力弱いけど小さいからポケットにも忍ばせられるよ。何これ？催涙スプレーだよ。結構強力だよ。 I see. I hear girls actually carry this stuff around because there's like potential stalkers and stuff. Maybe it's only common in Japan. I don't think any of the girls that I know in high school carry one of those. まだ持ってたんだ。当たり前だよ。あいつらとやり合うんだから。半端な準備だったら殺されるよ。やり合うって。戦争ってこと。戦争？そう。あいつらにとっては遊びかもしれないけど、遊ばれる虫けらからしたらこれは戦争。でもなるべくザクロを巻き込まないようにしたいからさ。だからあまり私の近くにいないでね。 Yeah, she's showing so much affection towards Zakuro. There's no way this is what really happened. This is a fake reality that happened if Zakuro had courage. But in reality, I feel like Zakuro didn't get courage. And she was still a worm. そんな私も戦うよ。そういうのは何かしらの備えがある人間が言うことだよ。大丈夫。ありとあらゆる場所に身を守るための道具を隠し持っているからさ。おい、立花。あ、どうも。元気でしたか？なんだと？なめてんのか？なめてなんかいませんよ。だからちゃんと準備してきたんじゃないですか。そんなことよりもいつもみたいにいきなり襟元つかむとかないんですね。怖いんですか？なんだと？やめなよ、さとこ。つうかさ、立花ももうやめようぜ。危ないからさ。You weren't the one that started, you know.
やめる？何をですか？まだいろいろ持ってるんだろ、その様子だと。さあ、どうでしょうか。もううちらもちょっかいとか出さないからさ、やめね、こういうのさ。やめるも何も私から何かすることはありませんよ。あなたたちが何かしなければですけど。 Oh, だ sorry. からさ、何もしないからさ。 You think I would just believe you? 何もしないからなんですか？危ないもの持ち歩くのやめようよ。別に何も持ってませんよ。本当かな。そう、本当じゃないですか。てめえ、さっきか吠えるな、サンスタら。なに？元ヤンか何か知らないけど吠えすぎなんだよ。犬かよ、あんたは。Yeah, it's so weird to see that Kimika was bullied with her personality like this. Or maybe she got fed up of the bullying, that's why she turned like this. That could happen. I could see her face light up with anger. But さとこ黙って。メグ、何隠し持ってるんだよ、立花。さてと、なんでしょうね。隠してるんだろ。さっきからずっとポケットの中手突っ込んでるじゃん。今にも何か出しそうな勢いで。ああ、いいじゃないですか。まあいいじゃないですか。いいわけねえだろ。あんま調子乗ってるんじゃねえぞ。どんな用意してっか知んないけどさ、ただで済むと思ってんのよ。そうですね。ただじゃ済まなそうですね。分かってるんだ。分かってやってるってわけだね。うん。伊達に延々とあんたらにいじめられてきたわけじゃないからさ。あんたらというか、赤坂メグがどんな力を持ってて何ができるかは一応理解しているつもり。分かったわ。よく分かった。まあこれも遊びだと思って楽しむわ。うん、楽しんでね。私は命がけだけどね。当たり前じゃん。お前は虫けらなんだからさ。そうだね、虫けらだね。でも知ってる？何がだよ。世界で一番人を殺してる動物って何か。なんだよそれ。蚊なんだよ。か？伝染病の有力な媒介者なんだよ。もう伝染病のデパート。 I actually don't know if it was the mosquito or マラ not. リア、フィラリア、 But I know there's a lot 黄 of 熱病、 viruses デング that 熱、ノーラ、 mosquitoes carry, yeah. ウエストナイル熱、チクングンヤ熱、あと日本脳炎とかね。お前は蚊かよ。虫けらですからな。まあスズメバチでもいいんですけど。まあどうでもいいや。せいぜい気張ってなよ。マジで地獄見せるからさ。はい、まあ気張ってみせます。君か。やばかった。すっげえやばかったぜ。 Bluffing, I guess? 実はさ、今丸腰だったんだわさ。そうなの？ザクロに催涙スプレーを渡しちゃったから何もなかったんだよ。はあ、怖かった。そうだったの？ブラフってやつ。もう心臓がバクバクだよ。バクバクしてたんだ。全然わからなかった。メインの武器が壊れたから、サブだけだと心もたないから
新しいの取りに行こうとしてた矢先だったからさ。サブの武器ってこの催涙スプレーが？そういうこと。私も北見のこと言えないね。一度優位に立ったぐらいで慢心して。でもやり通せた。すごい。ブラフなんて苦肉の策だけどね。ま、成功したからいいんですかね。After that, Kimiko retrieved several suspicious objects from the track and field club's locker room. I couldn't even tell they were weapons. このプチプチで包まれているものって機体だよね。うん。割れると大変だからね。何なの？武器だよ。I assume some sort of tear gas, maybe? Is tear gas a liquid in liquid form? I don't know. 液体とか武器になるの？液体を舐めちゃいけないぜ。液体の方が刃物とか木刀よりよっぽど危険なものが多いんだぞ。I mean, it could be poison, but I think poison would be hard to retrieve for a high schooler. これシャーレだよね。Petri dish. あ、それは培養しているんだ。培養？これも武器なの？当たり前だよ。生物兵器は基本だよ。ものによっては核ミサイルよりも強力なんだからさ。核ミサイル？そんな危険なものを？まさか炭疽菌とかそんなもん持ち歩けないよ。でもね、人工的に作られたあらゆる人工毒よりも自然毒、特に細菌の毒がダントツなんだよ。ボツリヌス菌とかさ。Okay, I don't know what sort of poison that is. Clostridium botulinum. I'm gonna do a quick Google search. Okay. Alright, it attacks your nerve system. Interesting. So it's some sort of muscle paralysis thingy? Interesting. そんなものを？まさかそんなの培養してたら普通に警察に捕まるよ。ならどんな？匂い系だよ。あとかゆい系とかさ。まあいろいろだよ。いろいろ。そうなんだ。そうそう。いろいろなわけだよ。We went back to the classroom. The moment we entered, the classroom went silent and everyone stared at us. Kimika grabbed my hand as I was going back to my seat. ね。For some reason, Kimika put her foot on my chair. 何これ？椅子のボルト緩めてた。つうよりボルト抜いて針金か何か入れてるだけやね。そんなこんなで。Kimika looked inside my desk. なるほど。It didn't look like there was anything unusual inside my desk, but Kimika stuck her hand in and pulled out several of my textbooks. 何？これ。見ての通り、教科書ぐちゃぐちゃにされてるね。まあ移動するときにそのまま放置したザクロがどんくさいんだけどね。Thinking back on it, Kimika brought her bag with her when she left the classroom. I thought it was just because she was going to retrieve her weapons, but she was also protecting her property. 赤坂さん。なんだよ、立花。何かよ。別に。でもさ、こういうのやってもあんたの家金持ちだからどうにかなると思ってるんでしょ？ This suddenly turned into some different genre of storytelling.
なんだよそれ、私に対する因縁なわけ？別に。でもさ、お父さんがこの学校の理事とかやってるからって何でも自分の意思通りになると思ったら大間違いだよ。はあ？だからなんだよその言い方は。別に。たださ、こういうのがマスコミとかに流れたらあんたらの親元やばいんじゃないのかな。なんだそれ？写真なんだけど、これどう思う？はあ？ Kimika passed the camera to Akasaka-san and showed her the picture. どうなんだかね。 Akasaka-san's face went pale as she looked at the picture. I wondered what it was. こういうやり方、多分あんまり頭のいいやり方じゃないよ。学校側は必ず自分たちを守ってくれると思っているのかもしれないけど、 I guess she was having sex with one of the higher-ups. あんたの親程度の名士なんて簡単なスキャンダルで全部失うんじゃない？てめえ、脅迫する気か？脅迫？まさか。なんでそんなことするんですか？私が言いたいことは、あんたなんか特別な存在でも何でもないって言いたいだけ。 No one in the world is special. The earlier you know of that truth, I think it's the better for you. Though then again, if you don't, like, if you know that you're special, you'd probably be able to do special things. But once the realization that maybe your skills are inadequate, or maybe you just don't have enough passion, it would come crumbling down. So to me, it feels like if you think you're special, I feel like that's more of a burden than anything. 何かやりたいならもっと考えないと。自爆するよ。ほら何やってる？授業始まるぞ。あ、椅子壊れてしまいました。椅子？はい、ほらこの通りですよ。ちなみに私の椅子とか触っていただけません？はあ？椅子を触る？はい、これを手で。なんだそれって。なんだこれ？見たまんまですよ。お前のいたずらか？お？先生、なんでそう考えますか？どこの世界に自分の椅子に細工して壊すバカがいるんでしょうか？先生にいたずらしたいのならもっと他の方法があると思いますけど。そりゃそうかもしれんが、ならこれはなんだ？見たまんまだと思いますけど。見たまんま？椅子が座ると壊れるようになっている。ただそれだけのことですよ。意味わかりません？それはつまり。 You're not dumb, teacher. Come on now. そうか。あれだな。傷んでたってことだな。まあ先生がそう判断されるのならそうじゃないですか。そんなこんなで空き教室から椅子持ってきていいでしょうか？まあ構わんぞ。なるべく早く帰ってくれんだぞ。はい。それと遅刻とか欠席扱いとかやめてくださいね。だったら早く取ってこい。はい。さくら、行くよ。キミカ、よくわかったね。なんか細工される可能性を考えて、あんたのと私の机にうっすら炭酸カルシウムを振っておいたんだ。God, this BGM... I associate this BGM with
Takuji's chapter and his like ridiculous chapter, dude. And so every time I hear this, I feel weirded out. 炭酸カルシウム？ああ、チョークとかの成分の一種だよ。教室内だとあまりに普通のもんだから、うっすら振っておいても気がつかないんだな、バカは。んで、思いっきり手形があったから誰か触ったんだなってね。そんなことあの短期間でしてたんだ。あ、これ噴霧器なんだ。香水みたいにうっすら出てくるの。君かって本当にすごいんだね。なんで今まで一方的にいじめられてたの？ I know, right? だから一方的にいじめられてたからいろいろなこと妄想したり、ずっ Yeah. と調べたりしてたんだよ。実際使う気なんてなかったんだけど。 I guess she needed some sort of like, you know, reason to actually retaliate. And Zakuro being bullied too was reason enough, I guess. だったらなぜ？ザクロだよ。え？私？ Like I said though, I still feel like this is not the true end. And I'm feeling conflicted. Still, nonetheless, it's a very good scene. It's a very good refreshing scene when you see injustice being retaliated. あんたを巻き込んだからっていうのがまず最初。人間って面白いものでさ、自分でやられてることってだんだん麻痺してきて、これがひどいことなのか普通のことなのかだんだんわからなくなってくるんだよ。 That's true. ザクロを巻き込んでから初めて自分の状況を理解したんだ。ザクロを見て自分の姿を鏡で初めて見た感じ。そういうものなんだ。さあね。他の人は知らないけど私はそうだ。自分が置かれてる状況ってなんかよくわからないんだよね。怒るべきなのかそうでないのか全然。 I feel like I understand Kimiko a lot more than I first thought. Interesting. I also feel that way. それとあんたのあの言葉。言葉？なんか言ってたじゃん。戯曲だっけ？シラの？そうそう。あんたはあの言葉で彼女たちに宣戦布告した。だったら参加しないわけにはいかないでしょ。そうなんだ。 So really, I dragged her into this. 私が巻き込んだとかそういうこと考えてるんだったらそういうのなしね。え？この戦いはいつか始めなきゃいけなかったこと。だから巻き込まれたんじゃない。君か。そういう意味ではザクロに感謝すらしてるよ。そうなんだ。あ、そういえば赤坂さんに見せた写真って何？あれね。これよ。 Do I have to censor this? I'm ready just in case. The image was really fuzzy. It was just a picture of a foreigner in the park at night handing something to Akasaka-san. Oh, okay, it was drugs. Okay, it was drugs. 何これ？金渡して鍵もらってるのよ。なんで？その後指定の場所に彼女が行ってそこで薬をもらう。それが次の写真。コインロッカー？うん。小分けされたものがロッカーに入ってるわけよ。まあ昔みたいに気軽に売り買いはできないからね。あいつが薬物に手出しているって噂があったから数日貼ってたんだわ。そんなことしてたんだ。このデータを警察に垂れ込むって手もあるんだけどね。あるんだけど？ここから芋づる式で全員捕まればいいけど、数人でも逮捕されなかったら殺す勢いで
復讐されるだろうね。その時点でもう私の切り札はないわけだから。 That's true. 噂だと麻薬に手出してるの赤坂の彼氏の城山と沼田、あと西村と飯沼、それと間宮拓司。 That's probably Yuki Tomosane, so he was probably the one behind the drugs. Oh, fucking hell. So that's the whole story, huh? Interesting. 間宮君が？そういうこと。だからあいつには気をつけな。あれはあいつらの仲間だよ。というか親玉。親玉？間宮君が彼らの？ Interesting. うん。まああくまでも噂だけどね。実際私も彼らと間宮拓司の関係はよくわからない。いじめられてるって話もあるし。彼らの親玉だったりいじめられたりって全く真逆じゃない？だから謎なんだよ、間宮拓司は。とりあえず注意した方がいいよ。最終的に私たちの敵って彼かもしれないんだからさ。だいたいこの学校は内部事情を隠す体質があるからな。 The next day 見たでしょ？ is when 教師の Takuji 対応。 wakes up. 教師ってさっきの物理の？ Yeah, he's one of them. He's protecting Akasaka Megu. 暗にこっちはいじめの存在をアピールしているのに全く気がつかないふり。まあめんどくさいんだろうね、そんな事実。そうなんだ。 Kimika is a bit too smart, man. だから基本的に教師なんて当てにならないよ。瀬名川なんて今までのいじめのこと全部知ってたんだよ。なんで？私が直に言ったから。そうなんだ。瀬名川先生に言ってたんだ。 Yeah, but she didn't do anything. 赤坂と北見が私をいじめてますってね。そしたらどうなったと思う？さあ、どうなったの？赤坂さんと北見さんに確認したところそのような事実はありませんでした。だってさ、ほんとあの女だけは殺してやりたいと思ったよ。加害者に聞いて事実が確認されなかったって、本当にバカじゃねえのかってさ。そんなことあったんだ。その後のいじめのエスカレートと言ったらなかったね。もう本気で死ぬ方がいいんじゃないかって思ったよ、あれは。 So that was a long time ago. でもしなかったんだ。あんたがいじめられたおかげで自分が死ぬのがバカバカしくなったんだよ。どういうこと？客観的に見てさ、なんで苦しめられてる人間が死んであいつらがのうのうと生きてるんだか全く納得できなくなったっつうこと。あー、なるほど。だいたいさ、法律が守ってくれるでしょ。私たちみたいに若い人間はさ。 What a shrewd woman. だから殺されるぐらいなら相手を殺す、そういう考えに至った。 I mean, if I was in the same shoes, I probably would have the same kind of thoughts. People would think that teenagers wouldn't be able to come to a very clear planned murder, but no, man. No, trust me. Teenagers nowadays, they're exposed to so much information that some of them may actually be a lot more mature in mind than you think. Yeah, they lack the experience that adults have, but with the amount of information that the internet gives you, be careful, man. Like, kids nowadays are not as ignorant as the kids 20 years in the past. They are well more way advanced. そうなんだ。
キミカが今までそんなこと考えてたなんて知らなかった。 The internet is a scary place, man. It can be a good thing, but it also leads to a lot of bad things. Information is power. Trust me on that one. だって言ってないじゃん。でもそんな覚悟だったなんて。それに引き換え私なんて。ああ、ザクロはいいんだよ。そういうキャラクターなんだからさ。ほわわーんってバカ面で生きてればいいよ。 Ignorance is bliss. バカ面とかひどい。だっていつもほうけた顔して。特に最近ね。それはまあそれはそれとして、この画像データは最後の切り札なんだよね。だからできたらこれでビビって沈静化してくれるといいんだけど。そうなるんじゃないかな。いや、それは望み薄かな。赤坂とかはプライド高いからね。このままってわけじゃいかないだろうな。 It's kind of bad for you to actually show your cards this early in the game. そうか。え、どうしたの？ What's wrong? しまった。これ罠か。お、いたいた。こんな場所にいたよ。Is this when Shiroyama died? Oh shit. へえ、本当に授業中に廊下出歩いてるんだな。 This might be when he died. 何ですか？なんだよ、高島ザクロに立花君香じゃん。いいね、いいよね。何の用かな。いやさ、少し話あるんだわ。ちょっと付き合ってくんね。用？ここで済ませられないのかしら。ああ、そうだな。ふん。どんな用なのそれ。来ればわかるからさ。そう。じゃ。 Kimika covered my eyes with her hand. The next moment, にゃっ！なんだ。ザクロ。 maybe this really did happen. Kimika grabbed my hand and took off running. て待て！あれ何？フラッシュライトだよ。キセノン級の。 What's that? 何それ。まあ強力な懐中電灯の類だと思えばいいよ。失明するようなことはないけど、直視したら瞬間的に知力が奪われるんで、逃げるには最適なわけ。てめえ！うわ、瞬間的だからもう復活してるし。 Kimika pulled my hand and ran. これでも食らえ。 Kimika threw something that looked like a test tube at them. It must have been really thin glass since it broke instantly when it hit one of them. なんだこれ。てか、くしなんだよこの匂い。つうか納豆か。納豆？臭すぎてわけわかんねえよ。 This feels like such a comedic scene, dude. I thought it would be more serious, but we'll see. Like I said, maybe this is not the true end, since a lot of the stuff seems to be too lighthearted. 多分納豆だな。納豆をすんげえ臭くした感じ。あれ何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。死ぬことは絶対ないから。でも大騒ぎしてた。あれって毒とかなんでしょ？毒じゃないの。単なる納豆菌だよ。納豆？そう、単純に納豆菌を培養したネバネバ液体だよ。でも納豆菌はすんげえんだよ。耐熱性、耐塩性、耐薬性に優れてるの。それってどういうこと？服とかについたら最後100度で沸騰した熱湯に2時間浸してても死なない。
紫外線でも死なない。そして塩化ベンザルコニウムの消毒液でも死なないのだ。 Kimiko really does know a lot about this stuff. She keeps saying words I've never heard before. とりあえずすごいってことなんだね。そうそう、割れやすい素材蛍光灯のガラス部分ね。あれに切れ目を入れて熱して。 Kimiko kept explaining as she ran. That's probably why. 少し休まないザクロ。 I thought they were gonna go to the rooftop, but then again, that's a bad idea. They wouldn't be able to run anymore if they did. She ran out of stamina around the time we passed through the school's front gate. ザクロって結構足速いんだね。陸上部に入ったら。そうかな。 That can't be true. I'm the fourth slowest runner in our class. 疲れた。あ、でもザクロの荷物持ってきてなかった。大丈夫だよ。教科書とかすでにビリビリに破られてたから。さすがにロッカーのものは鍵かかってるから大丈夫だと思うけど。学校のロッカーなんて私なら数秒で開けられるよ。あんなの鍵じゃないし。 Mass hysteria. I guess I can see why it was so easy to kill Senagawa in the heat of the moment in Takuji's chapter. I was kind of wondering why Senagawa was so creeped out, but it wouldn't be strange if she knew about the bullying a lot longer than she knew, than she let on. I guess people knew about almost everything that's going on in the school, and they just kept quiet about it. Disgusting. でもそれは君かだから開けられるんであって、彼女たちじゃ無理だよ。バールでこじ開ければ一発だよ。金庫だってバールで余裕でこじ開けられるらしいしさ。そうなんだ。でもいいよ。今から戻ったら大変だよ。でも明日からどうするの？今戻っても明日戻っても大変は変わらないよ。いや、さすがに今はまずいでしょ。廊下すごい匂いなんじゃないかな。まあそうだろうね。うろうろしてたら先生にバレちゃうよ。まあそうだけど。とりあえず教科書のコピー取らせてくれるかな。教科書なきゃ授業自体受けられないし。そんなことならお安いご用だけど、ロッカーのものを取りに行かなくて本当にいいの？購買部で確か教科書とか頼めるはずだから。そっか、分かったよ。あ？間宮くん。Huh. Which are you? 誰だ？ Oh shit, yeah, Tomosane. For sure. Different guy. また忘れたんですか？高島です。高島ザクロ。高島ザクロ。ザクロ。Oh god. 本当に覚えてません？本とかお借りして。本というと、はあ、なるほど。思い出したというか理解した。 So, Tomosane is the one with, the memories of everyone, I guess, you can say. Seems it looks like he does know Takashima Zakuro. 高島ザクロ。 Uh, 一度俺が服盗んだのを返しに行ったことがあるやつか。that's a different Takuji, though. マミヤ、タクジくんだっけ？ Our first encounter with Tomosane, huh? 服盗んだって何ですか？何って、何が聞きたい？それって
やっぱりあなたもザクロをいじめているってこと？あ、それは違くて、君か。どうでもいいけど、なんだかたくさん持ってるんだな。何を？カバンから引き抜くのなら、カバンを持つ手と獲物を持つ手を考えて選択した方がいい。She struck out, but he easily avoided it. 特殊警棒を伸ばすのと一緒に攻撃か。考えたな。まあ素人相手なら間合いは測られないだろうけど。君が何やってるの？間宮君は敵じゃないんだよ。今服盗んだって言ってたじゃない。こいつもグルなんでしょ、白山たちの。めんどくせえな。ダメ間宮君、君かも悪気があってやったわけじゃないから。悪気がなくいきなり警棒で殴りかかってくるやつはいないだろう。This is so interesting. 変なところ触るな。変なところ？ああ、このない胸のことか。胸ないとかない、普通だ。そうなのか。普通もっとあるんじゃないのか。なんか雑誌とかグラビアの。 Man, Tomo-san is a fucking alpha male, dude. あれは全部フォトショーで加工しているんだ。現実にそんな人間なんて存在しない。いや、それは言い過ぎだよ、君か。まあいいや。で、何よ。なんでお前らいきなり俺を襲ってくるんだ。そんな、いきなり襲うとか誤解です。お前がザクロをたぶらかすからだ。たぶらかす？そうだ、お前白山たちの仲間のくせにザクロに優しいこと言って、何が目的だ？ザクロってこのお前より胸でかい女？なんですと？間宮君、そんなこと言っちゃダメです。殺す、海より深く殺す。君か、それナイフ。 So she already has the knife at this point. なんだこいつ。おい、高島、なんなんだこれ。誤解なんです。やめて、君か。お前こいつの仲間じゃないのか。ちょこまかとこのどうでもいいけど、お前いいナイフ持ってるな。何それ？エストレイマラティオ BF2 タクティカル担当だ。以後お見知りおきをしておけ。ふーん。 That knife must be from some anime or something. It's probably a reference. へえ、かっこいいなこれ。ナイフ？これお前には危ないからもらっておいてやるよ。それ私がお小遣い食べて買ったのに。そうなんだ。変な女だな。なんでナイフとか買ってるの？あんたになんか関係ないでしょ。なら返さねえよ。そんなゴムたいいくらぐらいしたの？ な。20キロオーバーもした。そうか。なら俺がもらう。そんなゴムたいな。つうか取られてたまるか。そんなゴソゴソしてから催涙ガス出して当たるバカがいると思うの？後ろ？なんか知らないけど、今日はこのナイフで許してやるから帰れよ。帰れるか。
はいはい。あのさ、高島からも言ってあげてくださいよ。私が何をですか？女の子がこんなの持ってたら危ないでしょ。それにこんなすぐに攻撃してくる人が持ってたら怪我人が出るかもしれないじゃないですか。これには訳がありまして。いや、そりゃ人にはそれぞれ言い分があると思うけど、だからってほぼ初対面の相手に刃物で切りつけていいわけじゃないですよね。それはもちろんなんですけど。What is it? Today, he's different from normal. He's not even close to the same amazing person I know. But he's nothing like the Mamiya-kun that's always in his underground room either. 間宮拓司、やっぱりお前は敵だ。敵？なんだそりゃ。ほら、これがこいつの本当の正体なんだよ、ザクロ。私のナイフを奪うような悪人なんだよ。いや、でもあの場合、キミカがいきなりナイフで切りつけたわけだし。 Very true. 言われた。そこまで言ってないよ、間宮君は。いや、むしろ貧乳と言っていいだろう。Shut up. Shut up, Tamasani. ブラとかつける意味ないじゃん、そんな大きさなら。そうでしょ？それって絆創膏とかで十分な大きさなんじゃないの？乙女の胸に触れておきながらなんたる言い草。許さない、絶対に許さない。 Mamiya-kun was completely at ease before, but this time he was surprised. Kimika pulled out a pistol. 死ねバカ、いてよ。アホかてめえ。よもやエアガンまで持ってるとは思わなかった。また催涙ガスの類だと思ったんで油断した。エアガン？前があまりに遠いんで少し不思議だったんだ。こんなものまで持ち歩いてるとは。これも没収だな。それだけは、それ一部パーツが本物なんです。知らんがな。まあいいや。このナイフとエアガンは慰謝料だ。もらっておく。なんだ、不服？いいえ。常識から考えれば、キミカがナイフで襲ったんですから、警察沙汰にならないだけでも。それよりなんか今日の間宮君、いつもと違う雰囲気で。いつもの？ああ、なるほどね。学校では猫かぶってるから、だから雰囲気違うんじゃない？そうなんだ。 But last time I met him outside of school, he wasn't like this. あれか。よく本読んでる時の俺か。はい。なら安心しろ。あと少しすればその間宮拓司にしか会えなくなるからさ。How does he know though? それどういう意味？意味？別に意味なんかないさ。言うなれば性格改造みたいなもの。今後もう少し真面目な少年になろうかなと。それで学校の屋上ではあんな感じだったんですか？そうそう。でもおかしいです。おかしい？何が？だって屋上でサボってるのはどっちにしても真面目な少年とは言いません。そういえばそうだな。まあどうでもいいよそんなことは。シラノドベルジュラックありがとうございました。シラノ？ああ、戯曲ね。Oh, he does know. Maybe he really is the same Mamiya-kun that I met on the rooftop. 何お前、
ああいうハイソなのが好きなの？ハイソ？ハイソサエティのことだよ。高級志向的というか上流社会的というか、そんな感じで、シラノは間宮君が勧めてくださったんじゃないですか。確かに俺が勧めたかもしれないが、気に入ったんだろ？なら好きなわけだ。間宮君も好きだって言ってました。だから猫かぶってた時だろ。なら嫌いなんですか？そうね。だいたいお前はなんでそんなこと気にするんだよ。人が好きだって言うからお前は何かを好きになるのか？それは Quite a good question. 俺が知らんのを好きかどうかなんてどうでもいいことだろ。そうですけど。でもOh, そんな sorry. ことより私の大切な武器返せ。嫌だね。返さない。ダメだよ。これ以上やったらさらに武器取り上げられるよ。そうだな。高島の言う通りだ。それ以上やっても無駄だ。やってみないと。バカか。お前そういうの嫌いなタイプじゃないのか？何が？やってみないとなんて行き当たりばったりで戦うタイプじゃないだろお前。 How would he know? だいたい女にしてもお前は腕力が弱すぎるし反応速度も遅すぎる。それはつうか、なんでタイプかがわかるんだ。わかるだろ。簡単な推測だ。そんだけ弱くて True. なおかつそれだけ戦いの準備をしてるならまず間違いなく戦略を重んじるタイプだ。 Seeing Tomosane being so calm and collective like this is so weird. それが戦略を重んじすぎて行動に移せないタイプか。だがどうやらお前は行動はできるタイプであるみたいだからな。なんといってもこの俺に喧嘩売ってきたんだからな。傲慢な考え。まるで自分の武勇伝を誰もが知っているかのような言い草。そこまでは。でも俺がどんな人間かは知っているのだろう。城山の仲間だとか言ってたしな。あんたが城山とか沼田を操ってるんでしょ、裏で。さあな、それはどうだか。まあいいや、今日はこれで許してやる。次に何かあったらまた没収するからな。 He laughed and slowly walked off, completely unflustered. 次があったらお前が死んでる時だ。楽しみにしてるさ。 Why is his personality so different every time I meet him? Is he really just acting when he's at school? And what on earth could he have been pretending to be when I met him in that underground room? The more I learn about him, the more mysterious he seems. Oh, don't worry, Zakuro. I already know what's going on. But still, it's a very unique experience seeing him like this. Alright, that's 2 days. I think this is a good end-off point. We've been going for an hour and almost 50 minutes. Definitely a lot more interesting than the last episode, and I also feel a lot less irritated at Zakuro. Mostly because I've analyzed what was going on with myself. Like, you know, the whole hollow effect thing. So I was like forcing my own ideals inside of her. And the fact that she wasn't appealing to my desires, it backfired and made me like really dislike her for at least some time. But now that I know about what happens or what I was going through, it's all good now. Zakuro's an okay girl. She's not a bad character. It's just that I had high expectations of her and my expectations wasn't met. That's why she fell down quite low at the start of the chapter anyway. Not anymore though. Himika
Chapter 3 Kimika was pretty skeptical, but now that I know more about her, she's kind of okay. I still wouldn't say I like her, but she shares some sort of similarities with me. But yeah, it is interesting to see Takuji from other people's perspective, though. I really appreciate that. But yeah, that's the end of the episode. Hope you guys enjoyed the episode. Thank you all for watching. I'll see you guys in the next one. See ya.